Okay. Yeah. So there are different types of classification of protozoa because it is very huge phylum. It is a very huge phylum with lots of variations among the organisms of this phylum. Okay, so among them, Libby Henrietta Hyman, she was very famous invertebrates zoologist, Alex Hyman. So until recent times, her classification was followed, but in recent periods, after 1980s, okay, so B.M. Honeyberg's classification is being followed by most of the, you know, scholars, right? So yesterday I told you, I just gave a small glimpse about the classification of the B.M. Honeyberg's protozoan classification, right? So you should remember, uh, switch. Yeah. So protozoa is divided into four subphyla. You should at least remember these four terms. Subphyla. Protozoa is divided into Sarcomastigophora, Sporozoa, Nidospora, and Coeliophora. Okay. So let's go easy way. So in the last one, Coeliophora, only one class is present. You remember that. Ciliata, that's all. Okay. So we need just classes. That's all. No subclasses, no orders for our syllabus. And then here you can see Nidospora. Next one is another easy one is Nidospora, which has two classes, Myxosporidia, Microsporidia. Why I am coming from right to left? Because these are simpler and easy one. Okay. So anyway, here Coeliophora has only one class, that is Ciliata. Nidospora has two classes, Myxosporidia and Microsporidia. And then if you observe Sporozoa, there are three classes. One, two, three. You can remember like that. Telosporidia or Telosporia, Taxoplasmia, Haplosporia. TTH. I used to remember like that. Telosporia, Taxoplasmia, Haplosporia. You don't need to remember all these classes, but if you remember them, okay, sometimes it will be a good fetching for you. Okay. Coeliophora has one class, Ciliata. Nidospora has two classes, Myxosporidia and Microsporidia. Sporozoa has three classes, TTH, Telosporia, Taxoplasmia, Haplosporia. And then Sarcomastigophora, it is a little bit bigger. So it has, three super classes actually. What are those? MOS, you remember like that. So Mastigophora, Opalinata, Sarcodina. Mastigophora, Opalinata, Sarcodina. And then Mastigophora is again divided into two easy, classes. Mastigophora, Phyto, Zoo. Phyto means plants. Zoo means animals. So the phytomastigophorans are just like plants like organisms. Okay. Zoomastigophorans are mostly parasites. They are animal like organisms. And there are no classes in Opalinata. And here in the Sarcodina superclass, again we have three classes. Rhizopoda. This is important. Pyrophosmida and Actinopoda. So briefly, very briefly, this is the
very brief classification. Okay, after cutting all the ex, excess orders, suborders, subclasses. Okay, this is very brief classification. You should practice it. You should remember the classification up to classes level. Okay, so here, hopefully, sorry, right. Anyway, so up to these classes, you should remember. Up to these classes, you should remember. Once again, I'm repeating, protozoa is divided into four subphyla: Sarcomasticphora, Sporozoa, Nidospora, Coelophora. So from right to left, Coelophora has only one class. Nidospora has two classes: Myxosporidia, Microsporidia, and Sporozoa has three classes: TTH, Telosporia, Taxoplasmia, and Haplosporia. So these three are easy to remember. And Sarcomasticovora is somewhat little bit complex. Anyway, it has three super classes. These are not classes, these are super classes. Mastigophora is again divided into phyto, plant Mastigophora, zoo, animal Mastigophora. In this, plant-like protozoans are present. In this, animal-like protozoans are present. Opalinata has no classes. Sarcodina has again three classes. Rhizopoda, which contains the amoeba, entamoeba like important protozoans, Pyrophasmida, and Actinopoda. Okay, you should remember this classification. Okay, so in this learning, why I have repeated this much time? Because so the protozoan classification is very large. Actually, this is highly simplified classification. At least you should remember this much. Examples you will remember easily. If you remember these classes names, you will remember the examples. Okay, now on which basis they have classified? L.H. Hyman classified based on locomotory organs. What are the locomotory organs of protozoans? Pseudopodia, flagellae, okay, cilia. These are the three major kind of locomotory organs. And body organs organization also he took as a base for classification. Whereas B.M. Honeyberg, so he classified protozoa as based on locomotory organs and nutrition mode of life. Okay, so you should remember these 2 points. I have given only important points in this class, in every class. So anyway, so this is classification. Protozoa is divided into four subphyla: Sarcomastigophora, Sporozoa, Nidospora, Coelophora. So I told you yesterday, SSCC. Okay, Sarcomastigophora. So first, okay, let's come from down. Coelophora nunchi oddam ఒక్క నిమిషం. Easy to remember. Let's go to last, subphylum. Yeah, this is second one. Sorry, Nidospora, third one. Yeah. So fourth one is Coelophora has only one class. It is that is also known as Infusoria. Coelophora has only one class. Okay, so that is also known as the class name is Ciliata or Ciliatia. You can, in some books it is given as Ciliatia. Okay, no problem. It is also known as inferior. Well, what is the meaning of Coelophora? This is the fourth subphylum, last subphylum of Protozoa. So it contains cilia. That's why the name Coelophora. Okay, fine. Cilia is locomotory organelles and also feeding organelles. So this is also important point. These animals, they contain two kinds of nuclei. Dimorphic nuclei are these organisms are dinucleate organisms, not dimorphic, binucleate organisms. Okay, so one is
macronucleus, another one is micronucleus. You have seen paramecium. Anyway, so here, ciliatia, locomotory organelles are numerous hair-like cilia. Okay, they are present mostly throughout the life. Okay, so a definite mouth is present, that is called cytostome, and an anal aperture is also present, that is called cytophyes. Okay, so gullet means a small aperture that leads to cytoplasm from the mouth. Anyway, one or more contractile vacuoles. This is important. In general, in animals, only one contractile vacuole is present. But in these animals, two contractile vacuoles are present. Sometimes more than two, also seen. Okay. Even in marine form also, and even in parasitic forms also, contractile vacuoles are present. In parasitic protozoans, the contractile vacuoles are absent. Marine protozoans also, contractile vacuoles are absent. But in ciliatia, this is one exception. Anyway, it is again divided into two subclasses, holotricha, peritricha. Holo means కంప్లీట్ బాడీ మొత్తం సీలియా ఉంటాయని అర్థం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి ఇందులో మనకి అంటే, అసలు ఇది తీసుకోవాలి ఫస్ట్. ఏంటి? పెరామేషియం ఇస్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ యానిమల్ దట్ కంటైన్స్ సీలియా త్రూ అవుట్ ద బాడీ. పెరామేషియం మనందరికి తెలుసు, బాడీ మొత్తం యా. సో యాక్చువల్గా మనము మన కనబడడానికి ఇక్కడ సీలియా వేయలేదు, కానీ నిజానికి ఇక్కడ కూడా సీలియా ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్గా. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, ఎనీవే, సో పెరామేషియం, ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్. దట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. డైడీనియం, ప్యాలంటీడియం, వెరీ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్. కోల్పోడా, స్పైరోకోనా, లోబోకోనా. Okay, so and one more is us. You remember this name if possible. Didinium and Plasmodium. Yeah, Valentidium coli. So a colon intestinal parasite. Colpoda, Spirocona, Lobocona. You will be confused. Colpoda is important. In some animals, the cilia are spirally arranged on the body. Okay. So example is Hylophilsa. In some, buccal cavity at ventral with ciliary membranes. Okay. So like paramecium లో మనకు బక్కల్ క్యావిటీ అనేది ఉంటుంది, అది వెంట్రల్ సైడ్ ఉంటుంది. ఆ బక్కల్ క్యావిటీలో కూడా మనకి what we call the cilia are present. So here, this is example is paramecium, Polpidium. Anyway, so this is holotricha. Another subclass, there are three subclasses. Peritricha, example is verticella. Its common name is bell animalcule. I forgot to write. What is the common name of paramecium? We all know. Slipper animalcule. You remember, this is important because due to its shape, స్లిప్పర్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్. సో యా, పెరిట్రైకా ఓన్లీ మౌత్ సరౌండింగ్ లో సీలియా ఉంటాయి కాబట్టి పెరిట్రైకా అనే సబ్ క్లాస్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ వర్టిసెల్లా. సో ఇన్వర్స్ బెల్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి బెల్ యానిమల్ క్యూల్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మాక్రోన్యూక్లియస్, మైక్రోన్యూక్లియస్, యాంటీరియర్ కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్, పోస్టీరియర్ కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్. ఇక్కడ కూడా కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్, macronucleus, micronucleus రెండు ఉంటాయి. This is talk. Yeah, so okay, Suctoria, actually these two classes later added to Coeliophora. Anyway, the important point about Suctorial Suctorians are
Young ones with cilia, adult with suctorial tentacles. Tentacles ని కలిగి ఉంటాయమ్మా. టెంటకిల్స్ కలిగిన ప్రోటోజోన్స్ ఏవి అంటే సో సక్టోరియల్స్, ఎగ్జాంపుల్ అసినేటా, ఎఫినేటా, క్లోరోఫైల్. అదొకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి. దెన్ స్పైరోట్రాకియా, దే ఆర్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ పారాసైట్స్. ఓకే, సో జస్ట్ స్టెంటర్, స్ట్రాంబిడియం, those two examples are enough. So now Celiophora has one class called Ciliatia. It is divided into four subclasses. Holotricha example Paramecium, Balantidium coli, Didinium. Okay, so then another subclass Peritricha, example Verticella. Another subclass Sactoria, example so Acinata, Euphilota. And Spirotricha example Stenta, Strombidium. Okay, so that's about the there is no need to remember subclasses, just class name you remember. And then third one is also very simple, subphylum 3, Nidospora. So here these all these are mostly parasites. Okay, they release spores, they contain spores with a polar filaments. Okay, so anyway, it is divided into Myxosporidia and Microsporidia. Okay, so here the difference between Myxo and Micro is in Myxosporidia, spores are large, spores are small. So developed from several nuclei, developed from one nucleus. So these are mostly parasites in fishes. Fishes లో ఇవి parasites గా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంచుకోండి. సో మిక్సోస్పోరిడియా కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. మిక్సిడియం, మిక్సోబోలస్, సెరటోమిక్స్. అండ్ మైక్రోస్పోరిడియా, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ yeah. So these are intracellular parasites in arthropods and fishes. గుర్తుంచుకోండి. So here Nosema notabilis, this is very very famous for hyperparasite. ఓకే, సో ఇది హైపర్ పారాసైట్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే దిస్ నోసిమా నోటబిలస్, ఇట్ ఈస్ ఏ యునో ఇంట్రాసెల్యులార్ పారాసైట్ ఇన్ మిక్సిడియం అండ్ మిక్సోబోలస్. ఈ మిక్సిడియం మిక్సోబోలస్ ఫిషెస్ లో పారాసైట్. ఈ మిక్సిడియం కి పారాసైట్ ఏంటిది? నోసిమా. దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపర్ పారాసైట్. సో దట్స్ అబౌట్ ది నిడోస్పోరా, విచ్ ఈస్ థర్డ్ subphylum. And then the second subphylum, this is very important because these animals, they do not contain locomotor organs and all are parasites. All these animals are parasites, sporozoans. I'll simplify mostly if at all unnecessary. Yeah, so spores are usually present. So they are exclusively endoparasites. Avi, they live within the host body, not external to the host. There are three classes in the sporozoa. TTH, I told you, Telosporia, Taxoplasmia, Haplosporia. So anyway, you forget about the subclass, just Telosporia. So anyway, there is no need to add these points. It has two subclasses. See, Grigarania, in which each spore produces 8 sporozoites. Okay, so example monocystis. So ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే it resides as a parasite in earthworms spermathecae. ఎర్త్వామ్ యొక్క స్పెర్మాథీకేలో అది parasite గా it lives there. Okay, so and Grigarina, and this is most important, that is so we are discussing about this Telosporia, which has two subclasses. One is Grigarina, example is monocystis, which is endoparasite in spermathecae of earthworm, and Grigarina.
So then Coccidia epicomplexa. Why epicomplexa name is given anyway? So in this, each oocyst produces many sporozoites. Here only 8, here many sporozoites. So these are all parasites in vertebrates. Okay, example, this one is, so this is Plasmodium sporozoite. We all know that Plasmodium is the endoparasite in human being. So which is a vertebrate. Anyway, so Plasmodium, a malarial parasite, Eimeriastidae. This is parasite in rabbits gallbladder. Okay, isospora is another example. No need to remember that. Okay, that's enough. Epicomplexa. Why the name is epicomplexa? Here, if you observe this diagram, there is a structure called apical cup. Apical cup, which secretes penetratory secretions, with the help of which it enters into the host cells. So, due to the presence of this apical cup, so it is included in epicomplexa or coccidia. Anyway, so subclass Gregarina example, monocyst cell Gregarina, Gregarinia example is, and then coccidia or epicomplex example, Plasmodium, Eimeria, which is the internal parasite in rabbits. Okay, so another second class, Taxoplasmia. So spores is absent, only sexual reproduction occurs. Example, simple, Taxoplasmia, example, Taxoplasma. And third class is Haplosporia. Spores cases are present, only asexual reproduction occurs. So example, Ichthyosporidium. Haplosporia, example, Ichthyosporidium. Taxoplasma, example, Taxoplasma. This its full name is Taxoplasma gondii. It is also endoparasite in vertebrates. And yeah, so that is about the taxoplasmia. And then coccidia or epicomplexa, example Plasmodium, Gregarinia, example Monocystis. With this, the subphylum Sporozoa is completed, which is all parasites containing subphyla. Then now general free living protozoans are present. I will reduce as as many points as anywhere. So first subphylum is Sarcomastigophora. Yeah. So we have protozoa, we have completed sporozoa, nidospora, and celiophora. This is very, very long, bigger subphylum, Sarcomastigophora. Sarcod means fleshy. Here, this fleshy refers to the pseudopodium. Okay, mastix means flagella. Okay, so here sarcomastix, that means either pseudopodia are present or flagella are present. Nucleus, okay, these are not necessary. Sexual fusion of gametes, okay, not necessary. Anyway, sarcomastigophora is again divided into, so mastigophora, opalnata, and sarcodina. Sarcomastigophora is again divided into mastigophora or flagellata, opalnata, sarcodina. Mastigophora అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మాస్టిక్స్ మీన్స్ ఫ్లాజెల్లా ఫ్లాజెల్లాలను కలిగిన సూపర్ క్లాస్ అన్నమాట. ఫ్లాజెల్లాలు కలిగినటువంటి యానిమల్స్ ఇందులో ఉంటాయి అని అర్థం. ఓకే, సో ఎనీవే మాస్టిగోఫోరా ఆర్ ఫ్లాజెల్లేటా ఈస్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ ఫైటోమాస్టిగోఫోరియా, జూమాస్టిగోఫోరియా. ఇంతకుముందు ఏమనేవారు అంటే వీటిని ఫైటో ఫ్లాజెల్లేటా ఆర్ ఫైటోమాస్టిగోఫోరా, జూమాస్టిగోఫోరా అని పిలిచేవారు. అట్లా కూడా పిలవచ్చు. దేర్ బాడీ ఈస్ కవర్డ్ విత్ pellicle instead of plasma lemma. So anyway, it is again divided into mastigophora is again divided into phytomastigophora, zoomastigophora. You remember like that. Phyto అంటే ప్లాంట్ గుర్తుంచుకోండి. సో అంటే ఇక్కడ దే కంటైన్ chromatophores in which the chlorophyll pigment are present. Example, number of numerous examples: Euglena, Paranema, Valvax,
So which is a colonial cellulose containing, cell wall-like structure is present, and dinoflagellate. So this is very, very famous examples, Nactiluca serratia. These are the two examples for dinoflagellates, which are the bioluminescent protozoans. You should remember that. ఇవి వైట్ లైట్ ని ఎమిట్ చేస్తాయి. Nactiluca and serratia, which are dinoflagellates. They contain red chlorophyll, so that they can also undergo photosynthesis. Euglena, volvox, and the Chlamydomonas also. Yeah, Chlamydomonas help you. Chlamydomonas also part of phytomastgophora. Phytomastgophora ఎట్లా గుర్తుంచుకుంటాం మనం? సో ఫైటో మీన్స్ ప్లాంట్, అంటే ఇది ప్లాంట్స్ కి ఏముంటది, క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో phytomastgophora కి ఆల్ ప్లాంట్ లైక్ protozoans are present in the phytomastgophora. ఇవన్నీ కూడా autotrophic organisms. Okay, phytomastgophora. So this is Euglena, this is Chlamydomonas, this is Serratium. Okay, all these are the phytomastgophora. Zoomastigophora or Zooflagellata. సో అది ప్లాంట్ ఆటోట్రోఫిక్. ఇది జూ యానిమల్స్ అన్ని పారాసైట్స్ మోస్ట్లీ. ఓకే, న్యూట్రిషన్ ఈజ్ హోలోజైక్ ఆర్ సాప్రోజైక్. సో వీటిలో రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఈజ్ గ్లైకోజన్ అనేది ఉంటుంది. సో యా, సో డెలికేట్ పెలికిల్ అనేది మామూలుగా ఉంటుంది. జియాడియా లాంబియా, జియాడియా intestinalis, which is commonly known as grand old man of intestine. So another example for zoomastigophora, Leishmania, Trypanosoma, mastic amoeba, Dimorpha, all these are the zoomastigophores. You should remember this name, very, very important. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. ఏంటిది అది? వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ Choanoflagellida ఆర్డర్? So a collar round the base of a single flagellum is present. So example is Proterospongea, which is a colonial protozoa. ఇది ఒక colonial protozoa. ఇది చూస్తే మనకు స్పాంజెస్ లాగా ఉంటుంది, ఒక మినీ స్పాంజ్ లాగా. సో మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గనిజమ్స్ లాగా ఉంటాయి ప్రొటెరోస్పాంజ్. అది వాటి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే సేమ్ మనకి మనం ఇది పొరిఫెరాలో ఇలాంటి సెల్స్ చూస్తాం, కాలర్ సెల్స్ బాంబ్ షేప్ లో ఉంటాయి. సో హియర్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి సో దిస్ ఈస్ కాలర్, దిస్ ఈస్ ఫ్లాజెల్లం. ఇలాంటి సెల్స్ అన్ని thousands of cells, they live together. That is Proterospongea. This is a Proterospongea. సో ఇది స్పాంజెస్ యొక్క కాలర్ సెల్స్ లాగానే ఉంటాయి కాబట్టి. సో ద Proterospongea is considered as a connecting link between protozoa and porifera, which is belong to an order called Choanoflagellida. సో ఇది రౌండ్ షేప్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక ఫ్లాజెల్లం అనేది ఉంటుంది అని. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యూ షుడ్ రిమెంబర్. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సార్, అడిగేటప్పుడు ఐ షో ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఎనీవే, another famous example for Zooflagellata is Trichonympha, so which can digest cellulose. It is a gut symbiont of termites. టెర్మైట్ల యొక్క సో ఇంటెస్టైన్ లో లేదా గట్ లో సింబయాటిక్ ఆర్గనిజం గా ఉంటుంది. ఎండోపారాసైట్ అనడం కన్నా సింబయాటిక్ ఆర్గనిజం అని అంటాం. ఎందుకంటే సో టర్మైట్స్ గెట్ గ్లూకోజ్ డ్యూ టు ద డైజెషన్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్ బై ది ట్రైకోనింఫా. Trichonympha get both cellulose and also shelter. So that is a kind of symbiosis. So Trichonympha is a gut symbiont of termites. You should remember this is very, very important. Many times it was asked. Okay, Trichomonas vaginalis. It is a human vaginal parasite. So these are the zooflagellates. So that is about the Mastigophora. Mastigophora superclass, and the second one is superclass Opalinata. So here also the entire body is covered with cilium.
Example is opalina. And many nuclei are present. Many nuclei, what we call them, many nuclei are present in the body. Example, opalina and gilleriella. And there is a special kind of asexual reproduction occurs. So, called plasmotomy. You remember, it will come again in the reproduction. Plasmotomy. So I explain there in the reproduction. Simple random division takes place like this. That is plasmotomy. It in the daughter cells. Okay, one contains less number of nuclei, another contains more number of nuclei. Or in the two resulting daughter cells, uh, number of nuclei are not equal. So anyway, opalinata example is opalina. Okay, so that is then third superclass is sarcodina. It has two classes, rhizopodia and actinopodia. So rhizopodia is very important. Okay, so rhizopodia, which contains the amoeba and entailobulbs. So body mostly amoeboid, some contains skeleton made up of calcium carbonate or strontium sulfate, etc. Locomotion, we all know that amoeba contains pseudopodia. And pseudopodia sometimes there may be different kinds of pseudopodia. There may be reticulopodia, there may be lobopodia, there may be thread-like philopodia. They will come. I'll explain there. So some are parasitic. Example, amoeba, entamoeba, so Pelomyxa, Arcella, Difflugia, Eucalypha. So there is another famous example which we are going to study its type study, that is Elphidium or polystemon. In Foraminifera, which is an order in the Rhizopodia, okay, so the shell is made up of calcium carbonate and the shell is multi-chambered. It will come. So we will study about it because we have it in our degree syllabus. Elphidium crypsum. మనం దాన్ని చదువుతాం. Okay, so there we will see about it. Anyway, this is about the Rhizopodia, amoeba, entamoeba, Pelomyxa, Arcella, Difflugia, Eucalypha. Only నేను థిక్ చేసినవి గుర్తుంచుకోండి. Yeah, so this is Elphidium, which has multi-chambers, and these are the reticulopodia type of, what we call the pseudopodia. And the second class in the Rhizopodia is, Actinopodia. Okay. So what is that? So here, if you observe this animal, this is called bell animalcule. Okay, so actinophis. If you observe these pseudopodia, they are sharp. It looks like a sun. Okay, anyway, pseudopodia mainly axopodia, అంటే sharp గా ఉంటాయి, supported by some rod-like filaments, axial filaments. They radiate from a spherical body. So there is an order called Heliozoa. So they look like a radiating sun. They are called sun animalcules. So they may be naked without any, pellicle. Okay. So but covering by shell, which is made up of silica. Okay. So some contains only siliceous scales without any shell. Some contains spines within the cytoplasm. So I told you strontium sulfate also it makes a shell surrounding these animals. Example, Acanthometra. Acanthometralo, strontium sulfate made shell is present. Okay, so they are called radiolarians. So yeah, in some radiolarians, the shell is made up of chitinoids. Okay, so that is about the actinopodia. Once again, yeah, superclass Sarcodina has two classes, Rhizopodia.
So rhizopodia, which is which has amoeba, entamoeba, and polystomela. And the actinopodia examples are, so actinophis, which is called sun animalcule, Polozoum, Thalassopola, Acanthometra, and Babesia. Okay, so that is about the classification of protozoa. You should follow it. I'll give you the notes of this classification. I'll send you after this class. You go through the classification and you try to by heart where I have highlighted. The protozoa is divided into four subphyla: Sarcomastivora, Sporozoa, Nidospora, Celiophora. Celiophora has one class, Ciliatia. Nidospora has two classes, Myxosporidia, Microsporidia. Sporozoa has three classes: Helicosporia, Taxoplasmia, and Haplosporia. Okay, so then Sarcomastigophora, which is very complex. It has three superclasses: Mastigophora, again divided into Phytomastigophora, Zoomastigophora, Opalinata, and Sarcodina. Sarcodina has again three classes: Rhizopoda, Pyrophasma, and Actinopodia. So I have given only Rhizopoda and Actinopoda. That's enough. That is the classification of protozoa. Then, yeah. So our next topic is Plasmodium vivax. Okay. So here, what is Plasmodium vivax? We have to study complete study of Plasmodium vivax. I have reduced as possible as the matter because this is short term. Okay. But I have covered all. I have reduced, I have removed which are not necessary for our examination. If you observe this structure, this is actually Plasmodium is not a monomorphic parasite. It is a polymorphic parasite. It exhibits different shapes. Okay, so this is a trophozoite form of a Plasmodium. So it looks like a normal cell. It contains plasma lemma in trophozoite stage, whereas in trophozoite stage, in sporozoite stage, it contains pellicle. So this is nucleus. These are the mitochondria and all cell organelles, cytoplasm, and all those are present. Okay, so this will be become the epicomplexa, sorry, apical cup in future. Anyway, yeah, let's see about this. Well, so here Plasmodium. What is Plasmodium? It belongs to subphylum Sporozoa. It is an intracellular parasite. What does it mean? It lives within the cell. అంటే కణం సెల్ లోపల parasite గా అది నివసిస్తుంది. Okay, there are four different kinds of Plasmodium. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum is most harmful Plasmodium of all. So why? Why should we study about Plasmodium? Because it causes malaria fever in human being. You should remember. I am not going to repeat because it is very famous. Okay, Plasmodium causes malaria fever in human being. So the term malaria was given by Marculoge. What is the meaning of malaria? So in earlier uh, periods of 17th or 16th century, so people used to believe that the malaria is caused due to bad air. So in that way, in the Latin, mala means bad, area means air. So that name was continued, but actually it is not caused by bad air. Anyway, Charles Laveran is generally
considered as father of malaria? Father of malaria. So he discovered this parasite in human blood in 1880. Later, Golgi confirmed that information. And then Sir Patrick Manson, he, uh, you know, this he told that cause of malaria is mosquito bite. దోమ కాటు వల్ల మలేరియా వస్తుందని చెప్పింది సర్ ప్యాట్రిక్ మ్యాన్సన్. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ zoology. So that is Sir Ronald Ross, who was one of the army doctor in India in Hyderabad. Uh, he with the help of a simple dissection microscope, he found the oocysts, okay, from which the sporozoite are produced. Okay, he found oocysts in mosquito stomach wall. With that, it was confirmed that so the mosquito bite causes the malaria. Okay, so for which he was awarded the Nobel Prize in the life sciences. Okay, anyway, Grassi, another scientist, explained the life history of Plasmodium in female mosquito. Then Short and Golgi explained exoerythrocytic life cycle. There are different kinds of uh, life cycles. Okay, so then the Plasmodium is a digenetic parasite. That means it completes its life cycle in two hosts. There will be a primary host in which the sexual reproduction takes place. So that is considered as primary host. That is female Anopheles mosquito, which acts as a vector. Okay. So in which the sexual reproduction takes place. That's why this is primary host. And then the secondary host is human being. Human being lo asexual reproduction jarugutundi. You should remember. So structure we have seen already. Anyway, this is sporozoite, the famous sporozoite of Plasmodium. You can see this is apical cup having these, rhabdoids or paid organelles which produces the secretory penetratory material. Anyway, so here this is sporozoite covered by pellicle. Trophozoite లో మనకి ప్లాస్మా లెమ్మా ఉంటుంది. స్పోరోజైట్ లో పెల్లికిల్ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ డిఫరెన్స్. బోత్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లిపోప్రోటీన్స్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ క్లియర్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఎపికల్ cup is present. Okay, Golgi bodies and yeah, all those are present. So sporozoite is the main stage of Plasmodium. It has a sickle-shaped structure. It is covered by pellicle. So in the anterior region, there is an apical cup or apical complex that helps for the penetration with its secretion into the human cells. And nucleus and other cell organelles are present. Okay, so that is the structure. Then now, the life cycle of Plasmodium can be divided into two phases. Life cycle in human being, life cycle in mosquito. Okay, female mosquito. Anyway, so life cycle in human. First, let's see this diagram. Okay, first of all, these 3 points. Sporozoite is present in mosquito salivary gland. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. Okay, mosquito salivary gland లో sporozoite stages are sorry, sporozoites are present. So which are the infective stages to
the man. ఓకే. సో, మనిషికి ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజెస్ ఏంటి ప్లాస్మోడియంలో అంటే స్పోరోజాయిట్స్. ఓకే. అవి ఎక్కడుంటాయి? దోమ యొక్క సాలివరీ గ్లాండ్స్‌లో ఉంటాయి. సో, when mosquito bites a man, so these sporozoites, they reach human blood. ఓకే. దీస్ స్పోరోజైట్స్ రీచ్ టు హ్యూమన్ బ్లడ్. ఎందుకు? దోమ మనిషి రక్తాన్ని పీల్చుతుంది కాబట్టి, యాజ్ ఇట్ సక్స్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, దీస్ స్పోరోజైట్స్ దే రీచ్ టు హ్యూమన్ బ్లడ్. ఓకే. సో ఇన్ ద బ్లడ్, ద స్పోరోజైట్ దే వాండర్ అప్ టు 30 minutes అకార్డింగ్ టు షార్ట్ అండ్ గ్రాన్హమ్. ఓకే. సో it wanders up to 30 minutes. Okay. And finally, and after 30 minutes, these sporozoites, they reach the liver cells. లివర్ ని చేరుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో in human being there are three kinds of asexual reproductions. Asexual reproductions takes place, or life cycles takes place. They are pre-erythrocytic life cycle, exoerythrocytic life cycle, erythrocytic life cycle. What do you mean by erythrocytic life cycle? ఎరిథ్రోసైట్ అంటే ఏంటి? ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీలో జరిగే ఈ లైఫ్ సైకిల్ని మనం ఏమంటాం? ఎరిథ్రోసైటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అని అంటాం. అండ్ ఇక్కడ జరిగే ఫస్ట్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయినాక జరిగే షైజోగోనిని మనము ప్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్, అంటే ఎరిథ్రోసైటిక్ కన్నా ముందు జరిగేదని. తర్వాత దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన నెక్స్ట్ స్టేజెస్ మళ్ళీ ఇంకొక యునో వాట్ వి కాల్ ది హెపటోసైట్ ఆర్ లివర్ సెల్ని ఎంటర్ అయ్యి కంటిన్యూ చేసే ఆ లైఫ్ సైకిల్ ఎగ్జో ఎరిథ్రోసైటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అంట. సో వీటి ద్వారా ఏర్పడ్డవి ఎక్కడికి రీచ్ అవుతాయి? ఆర్బీసీకి వెళ్తాయి కొన్ని స్టేజెస్. ఓకే. వెళ్ళి ఆర్బీసీలో ఇలా వాటి నెంబర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని మళ్ళీ అల్టిమేట్గా గ్యామెట్స్గా అవి కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో ప్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్ లైఫ్ సైకిల్, ఎగ్జో ఎరిథ్రోసైటిక్ లైఫ్ సైకిల్, ఎరిథ్రోసైటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇది మనిషిలో, హ్యూమన్ బీయింగ్లో త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్స్ ఆర్ సీన్. ఓకే. సి హియర్, ఇక్కడ చూడండి. దోమ ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ బీయింగ్ కుడుతుందో ఒక 30 minutes తర్వాత స్పోరోజైట్, దోమ యొక్క సాలివరీ గ్లాండ్స్ లో ఉన్నటువంటి స్పోరోజైట్స్ ద రీచ్ through blood to the liver. Liver cells are called hepatocytes. In hepatocyte, these sickle-shaped, sporozoite is modified into a round-shaped trophozoite stage, which we have seen in the earlier. ఓకే. సో ఫస్ట్ ప్లాస్మోడియం డయాగ్రామ్ అదే చూసినాం. ఇది షైజాంట్, ఆ ట్రోఫోజైట్ స్టేజ్నే మనం షైజాంట్ అని పిలుస్తాం. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ సైజ్ బై ఈటింగ్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది వాట్ వి కాల్ ది హెపటోసైట్ ఆర్ లివర్ సెల్. లివర్ సెల్లో ఉన్న సైటోప్లాస్మిక్ కంటెంట్ మొత్తం తినేస్తూ సైజులో బాగా పెరిగి ద న్యూక్లియస్ అనేది ఇట్ అండర్ గోస్ ఎ షైజోగోని, ఎ మల్టిపుల్ ఫిషన్. Okay, to form many shijants. Okay, so they are called, cryptozoites. Okay, so these cryptozoites, so when they are filled in the what we call the liver cell, okay, the liver cell is broken. So now the cryptozoites are released into again in the liver vicinity area. So, most of these cryptozoites, they again, so up to here from Shizogony. So this kind of asexual reproduction is Shizogony. Okay, so this is called Shizogony. And some of the cryptozoites which are released, they enter into a new liver cell.
So now exoerythrocytic phase is started. Again, it increases in size by eating these new liver cell. It increases in size and its nucleus is undergoes multiple fission and it acquires cytoplasm and cell membrane to produce many, you know, metacryptozoites. Metacryptozoites are merozoites. So here the metacryptozoites are two kinds. Some are large in size, they are called macro metacryptozoites. Some are smaller in size, they are called micro metacryptozoites. Okay, the macro metacryptozoites, again, they reach to a new liver cell. The micro metacryptozoites, they reach to RBC and they start erythrocytic life cycle. So this is pre-erythrocytic phase by which almost 1,000 number of cryptozoites or cryptomerozoites are produced, and this is exoerythrocytic phase. Here also many micro and macro metacryptomerozoites are produced. Macrometacryptozoites, again, they invade new liver cell. They continue exoerythrocytic phase. And here also some of the cryptozoites, cryptomerozoites, they reach a new liver cell. Some reach to RBC, new RBC. Okay, so they will start erythrocytic life cycle. So if you understand the diagram, that's enough. There is no need to study all these points. Okay. So next, what is erythrocytic life cycle? This is also known as a Ross cycle, sorry, cycle of Golgi. Golgi cycle and Wilson. What happens here? See, so some of the micro meta cryptomerozoites or some of the cryptomerozoites or cryptozoites enter RBC. We have millions of RBCs. Okay, so each this kind of merozoite enters an RBC. So in the RBC, first of all, it is transformed into a trophozoite stage, which increases in size. Okay, so by eating the contents of the RBC. So during this period, there is a vacuole is formed. This vacuole, it pushes the ring towards the periphery and looks like a ring, ఒక ఉంగరం లాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి this stage is called, you know, the signet ring stage. This is trophozoite stage. This is signet ring stage, and later it loses the vacuole and it is transformed as an amoeba shaped structure, and again it eats the whole contents of the RBC. And now it undergoes erythrocytic schizogony, in which the nucleus undergoes many divisions. And these nuclei pieces, they are arranged periphery of the RBC. And later, each nuclei acquire some amount of cytoplasm and they appear, this is called Schizant stage. And here, there these newly formed, these merozoites, erythrocytic merozoites, they are, located in the peripheral place of the RBC that looks like a flower, that is called a rosette stage. That is called a rosette stage. So now we can see some of the Schaffner's granules and some hemozyme granules within the cytoplasm of the RBC. So mainly hemozyme granules are the waste products that are released after eating of the heme from the hemoglobin. So these merozoites, they eat globin and releases heme in the form of hematin, so which looks like granules called hemozyme, which are harmful, which causes the fever in human being. Okay, so later after that, so this RBC will be lysed, broken to release many erythrocytic merozoites into the plasma. And again, these erythrocytic merozoites, they enter into a new RBC and this cycle is continued.
Okay. So whenever these hemozyme granules they reach plasma, we will get chill. We will get a fever, malarial fever. So after this, after many times of this cycle, some of the erythrocytic merocytes or some of the cryptocytes or some of the micro metacryptocytes, they do not enter into new liver cell or do not enter into new RBC. They are transformed into gametocytes. Okay, there are two kinds of gametocytes. Okay, one is micro gametocyte, which is smaller in size, and mega gametocyte, which is larger in size. So these gametocytes are infective stage to the what we call the mosquito. Okay, female Anopheles mosquito. Okay, so now again, this is pre-erythrocytic schizophrenia or life cycle. This is exoerythrocytic life cycle, and this is erythrocytic life cycle. Okay, after some continuous cycles of these, okay, we will get fever and all those things. But some of these merozytes are, yeah, these merozyte stage, erythrocytic merozytes maybe, or hepatocytic merozytes, crypto merozytes, they may be converted, they are converted into microgametocyte and megagametocyte. Megagametocyte is bigger in size, smaller nucleus is present. Microgametocyte is smaller when compared with the mega, but its nucleus size is bigger than the megagametocyte. So these two stages are infective stages to female Anopheles mosquito. Okay, so these are the points. Pre-erythrocytic cycle occurs in hepatocytes of liver దానిలో జరుగుతుంది. Okay, sporocyte undergoes asexual multiple fission called zygogony to produce cryptocytes. Okay, 8 to 10 days it is completed. It eats human hepatocyte and increase in size. Okay, ultimately it is converted into cryptocyte to produce 1,000 cryptomerocytes are produced. That is this one. అట్లనే ఎగ్జోఎరిథ్రోసైటిక్ ఓకే కొన్ని క్రిప్టోమీరోజైట్స్ అనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్రిప్టోమీరోజైట్స్ దే ఎంటర్ ఇంటూ న్యూ హెపటోసైట్. ఓకే, టు ఫార్మ్ అల్టిమేట్లీ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, టూ కైండ్స్ ఆఫ్ మెటాక్రిప్టో మీరోజైట్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో దెర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ మెటాక్రిప్టో మీరోజైట్స్. యా, 1,000 మెటాక్రిప్టో మీరోజైట్స్ ఇక్కడ కూడా. సో అందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి, పెద్దగా ఉన్నాయి ఉంటాయి, సో చిన్నగా ఉన్నాయి ఉంటాయి. మైక్రో మెటా క్రిప్టోమీరోజైట్స్ ఎంటర్ ఇంటూ ఆర్బిసి అండ్ దే స్టార్ట్ ఎరిథ్రోసైటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సైకిల్ ఆఫ్ గాల్జ్. అండ్ కొన్నేమో కొత్త హెపటోసైట్స్ ని రీచ్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ ఎరిథ్రోసైటిక్ లైఫ్ సైకిల్, సైకిల్ ఆఫ్ గాల్జీ, దిస్ వన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, ఇందులో ఏమేమి స్టేజెస్ ఉంటాయి, ఒకసారి ఈ సీక్వెన్స్ అడిగిండు. ఏమడిగిండు అంటే, సో క్రిప్టోమీరోసైట్స్, ట్రోఫోజైట్ స్టేజ్, సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్, అమీబాయిడ్ స్టేజ్, షైజాంట్ స్టేజ్ అండ్ రోజెట్ స్టేజ్. సో ఈ సీక్వెన్స్ అనేది అడిగాడు, అది గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ అల్టిమేట్లీ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అమీబా ఆఫ్టర్ అమీబాయిడ్ స్టేజ్, యా వీ కెన్ సీ some hematin granules in the cytoplasm of the RBC. Okay, so actually amoeboid stage eats the globin of hemoglobin to release heme as in the form of hematin, which is harmful. Okay, it is in yellow or black color. Okay, in the RBC that causes the fever. That causes fever. And in the RBC, you can also see some excretory products called Schaffner dots. Okay, so now it undergoes schizogony. That stage is called Scheijant or Meerant, produce many nuclear division.
and many erythrocytic merocytes are produced. Okay, so after rosette stage, rosette stage tarvata chala erythrocytic merocytes are produce outai. Now RBC is lysed. Okay, merocytes are released into the plasma, into blood plasma. Okay, so and they infect new RBCs. So దీనివల్ల due to erythrocytic life cycle, so we suffer with anemia. ఎందుకు ఆర్బీసీ బ్రేక్ అవుతున్నాయి కాబట్టి, డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి, హీమోజైన్ వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది, మలేరియా వ్యాధి అనేది వస్తుంది. So there is a term called incubation period. So what is incubation period? Time taken for occurrence of malarial fever from parasites first entry into the body. పారాసైట్ అనేది ఫస్ట్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి ఆ, మన జ్వరం రావడానికి పట్టే టైంని మనము ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ 8 to 10 days. ఇప్పుడు మనకు మూడు రకాల ఎసెక్సువల్ రిప్రడక్షన్ ద్వారా మెనీ మీరోజైట్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. సమ్ ఆర్ కాల్డ్ క్రిప్టోమీరోజైట్స్, సమ్ ఆర్ కాల్డ్ మెటాక్రిప్టోమీరోజైట్స్, సమ్ ఆర్ కాల్డ్ ఎరిథ్రోసైటిక్ మీరోజైట్స్. సో out of all those, erythrocyte, yeah, erythrocytic shygona occurs in many RBCs many times. Some of merocytes transform into gametocytes or gametes. Gametes రెండు రకాలు ఉంటాయని ఇంతకుముందు చెప్పాను. మేల్ ఆర్ మైక్రో గామెటోసైట్స్ విత్ బిగ్ న్యూక్లియస్, ఫీమేల్ విత్ మాక్రో గామెటోసైట్స్ విత్ స్మాల్ సారీ విత్ స్మాల్ న్యూక్లియస్. Yeah, with big nucleus and with small nucleus. Okay, so these can develop only in mosquito. ఇక్కడ చూడండి, ఈ మీరోసైట్స్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ గామెట్స్, మైక్రో గామెటోసైట్, మెగా గామెటోసైట్. ఇవి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి చూడండి, ఇది దోమ అన్నమాట, అనాఫిలిస్. సో మన బ్లడ్లో ఇవి తిరుగుతూ ఉంటాయి, ఈ ఈ యొక్క మెగా అండ్ మైక్రో గామెట్స్ అని తిరిగినప్పుడు, దోమ పుట్టినప్పుడు, దీస్ స్టేజెస్ దే రీచ్ టు ది mosquito gut or intestine. Okay, so cycle of Ross or life cycle of female anaphylis. Let's see tomorrow. Okay, I'm stopping this. నిన్నటి క్లాస్ వీడియో రెడీగా ఉంది. ఈరోజు క్లాస్ కూడా నేను ఆపుతాను. రేపటి వరకు చూసి ఎల్లుండి నుంచి రెగ్యులర్గా మీకు వీడియోస్, నోట్స్ పంపిస్తాను. ఈరోజు ప్రోటోజోవా క్లాసిఫికేషన్ మాత్రం ఈరోజు అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి పంపిస్తాను. ఒకసారి ఐ టేక్ ది స్క్రీన్ షాట్, share the screen. Just wait. Mahaveen. Start sharing. And